250 English sentence patterns, 221 to 230. 250 English sentence patterns, 221 to 230. 221. Reporting commands and requests. 명령문 및 요청 전달하기. 명령문이나 요청을 전달할 때는 tell, ask, order와 같은 동사를 사용합니다. 부정 명령문은 not to를 사용합니다. We use verbs like tell, ask, or order, followed by an object and a to infinitive. For negative commands, we use not to. 1. Direct, he said, be quiet. Reported, he told me to be quiet. 그는 나에게 조용히 하라고 말했다. 2. Direct, the teacher said, open your books. Reported, the teacher told the students to open their books. 선생님은 학생들에게 책을 펴라고 말했다. 3. Direct, she said, please help me. Reported, she asked me to help her. 그녀는 나에게 도와달라고 요청했다. 4. Direct, he said, don't touch that. Reported, he told me not to touch that. 그는 나에게 그것을 만지지 말라고 말했다. 5. Direct, the boss said, finish the report by Friday. Reported, the boss ordered the employees to finish the report by Friday. 상사는 직원들에게 금요일까지 보고서를 끝내라고 명령했다. 6. Direct, she said, please close the door. Reported, she asked me to close the door. 그녀는 나에게 문을 닫아달라고 요청했다. 7. Direct, the doctor said, take this medicine. The doctor told me to take that medicine. 의사는 나에게 그 약을 먹으라고 말했다. 8. He said, don't be late. Reported, he told me not to be late. 그는 나에게 늦지 말라고 말했다. 9. Direct, she said, come here. Reported, she told me to come there. 그녀는 나에게 그리로 오라고 말했다. 10. Direct, the police officer said, show me your license. Reported, the police officer told me to show him my license. 경찰관은 나에게 면허증을 보여달라고 말했다. 11. Direct, please don't tell anyone. Reported, he asked me not to tell anyone. 그는 나에게 아무에게도 말하지 말아달라고 부탁했다. 12. Direct, the mother said, tidy your room. Reported, the mother told her son to tidy his room. 엄마는 아들에게 방을 정리하라고 말했다. 13. Direct, he said, wait for me. Reported, he asked me to wait for him. 그는 나에게 기다려달라고 요청했다. 14. Direct, the general said, attack at dawn. Reported, the general ordered his troops to attack at dawn. 장군은 부하들에게 새벽에 공격하라고 명령했다. 15. Direct, she said, please turn off the lights. Reported, she asked me to turn off the lights. 그녀는 나에게 불을 꺼달라고 요청했다. 16. Direct, he said, don't worry. Reported, he told me not to worry. 그는 나에게 걱정하지 말라고 말했다. 17. Direct, my friend said, let's go to the concert. Reported, my friend suggested that we go to the concert. 내 친구는 콘서트에 가자고 제안했다. 18. Direct, the sign said do not enter. Reported, the sign told us not to enter. 표지판은 우리에게 들어오지 말라고 말했다. 19. Direct, the coach said run faster. Reported, the coach told the runners to run faster. 코치는 달리는 사람들에게 더 빨리 달리라고 말했다. 20. She said, please give me a call. Reported, she asked me to give her a call. 그녀는 나에게 전화해달라고 부탁했다. 222. Changes in time and place expressions. 시간 및 장소 표현의 변화. 간접 화법으로 바꿀 때 원래의 시간과 장소를 나타내는 부사구는 말하는 시점과 위치에 맞게 변해야 합니다. When switching to reported speech, adverbial phrases of time and place need to be changed to reflect the new moment and location of the reporting. 1. Direct. He said, I will go to the store tomorrow. Reported. He said he would go to the store the next day. 그는 그 다음 날 가게에 갈 것이라고 말했다. 2. Direct. She said I saw him yesterday. Reported. She said she had seen him the day before. 그는 그 전날 그를 보았다고 말했다. 3. Direct. He said, I live here. Reported. He said he lived there. 그는 그곳에 산다고 말했다.
4. Direct. She said, I'm leaving now. Reported. She said she was leaving then. 그는 그때 떠나고 있다고 말했다. 5. Direct. He said, I have a meeting this morning. Reported. He said he had a meeting that morning. 그는 그날 아침에 회의가 있다고 말했다. 6. Direct. She said, I'll see you tonight. Reported. She said she would see me that night. 그녀는 그날 밤에 나를 볼 것이라고 말했다. 2. Direct. He said, the exam is this week. Reported. He said the exam was that week. 그는 그 주에 시험이 있다고 말했다. 8. Direct. She said, we arrived last week. Reported. She said they had arrived the week before. 그녀는 그 전주에 도착했다고 말했다. 9. Direct. He said, I will do it next year. Reported. He would do it the following year. 그는 그 다음 해에 그것을 할 것이라고 말했다. 10. Direct. She said, I can't find it here. Reported. She said she couldn't find it there. 그녀는 그곳에서 그것을 찾을 수 없다고 말했다. 11. Direct. He said, I'm calling today. Reported. He said he was calling that day. 그는 그날 전화하고 있다고 말했다. 12. Direct. She said, I was sick last month. Reported. She said she had been sick the month before. 그는 그 전달에 아팠다고 말했다. 13. Direct. He said, I'll be back in 2 hours. Reported. He said he would be back in 2 hours. 그는 2시간 후에 돌아올 것이라고 말했다. 14. Direct. She said, I was just here. Reported. She said she had been just there. 그녀는 방금 거기에 있었다고 말했다. 15. Direct. He said the party is today. Reported. He said the party was that day. 그는 파티가 그날이라고 말했다. 16. Direct. She said, I graduated a year ago. Reported. She said she had graduated a year before. 그녀는 1년 전에 졸업했다고 말했다. 17. Direct. He said, I saw her a minute ago. Reported. He said he had seen her a minute before. 그는 1분 전에 그녀를 보았다고 말했다. 18. Direct. She said, I'm going to the concert tonight. Reported. She said she was going to the concert that night. 그녀는 그날 밤 콘서트에 갈 것이라고 말했다. 19. Direct. He said the meeting is today. Reported. He said the meeting was that day. 그는 회의가 그날이라고 말했다. 20. Direct. She said I'll be here next week. Reported. She said she would be there the following week. 그녀는 다음 주에 그곳에 있을 것이라고 말했다. Section 42. Complex sentences. Section 42. 복문, 복문. Complex sentences. 은 하나의 주절, independent clause과 하나 이상의 종속절, dependent clause로 이루어진 문장입니다. 종속절은 주절 없이는 완전한 의미를 가질 수 없으며 주절에 추가적인 정보를 제공합니다. 종속절에는 명사절, 형용사절, 부사절이 있습니다. A complex sentence is a sentence with one independent clause and at least one dependent clause. A dependent clause cannot stand alone as a complete sentence and adds more information to the main clause. Dependent clauses can be noun clauses, adjective clauses, or adverb clauses. 223. Introduction to complex sentences. 복문은 주절과 종속절의 조합으로 이루어집니다. 주절은 완전한 문장으로 홀로 설 수 있지만 종속절은 주절에 종속되어 있기 때문에 홀로 설 수 없습니다. 이 두 절은 종속 접속사나 관계대명사로 연결됩니다. A complex sentence is formed by a combination of an independent clause and a dependent clause. The independent clause can stand alone as a complete sentence, but the dependent clause cannot because it relies on the independent clause. These two clauses are joined by a subordinating conjunction or a relative pronoun. 224. Noun clauses as a subject. 주어 역할을 하는 명사절. 명사절은 문장에서 명사가 하는 역할, 주어, 목적어, 보어를 수행하는 절입니다. 주어 역할을 하는 명사절은 문장의 맨 앞에 오며 that, what, where, when 등의 의문사로 시작할 수 있습니다. A noun clause is a clause that functions as a noun in a sentence, as a subject, object, or complement. A noun clause acting as a subject comes at the beginning of the sentence and can be introduced by words like that, what, where, and when. 1. That he won the race was a surprise. 그가 경주에서 이긴 것은 놀라움이었다. 2. What you said is true. 네가 말한 것은 사실이다. 3.
Whether we go or not depends on the weather. 우리가 가든지 안 가든지 날씨에 달려 있다. 4. How she solved the problem is a mystery. 그녀가 어떻게 문제를 풀었는지는 미스터리다. 5. That the earth is round is a fact. 지구가 둥글다는 것은 사실이다. 6. Where we will meet is not important. 우리가 어디서 만날지는 중요하지 않다. 7. What you think is not what I think. 네가 생각하는 것은 내가 생각하는 것과 다르다. 8. That the company is successful is good news. 회사가 성공적이라는 것은 좋은 소식이다. 9. Why he left so early is still unknown. 그가 왜 그렇게 일찍 떠났는지는 여전히 알려지지 않았다. 10. What he did was wrong. 그가 한 일은 잘못된 것이었다. That the world is changing is undeniable. 세상이 변하고 있다는 것은 부인할 수 없다. Whether he is innocent or guilty will be decided in court. 그가 무죄인지 유죄인지는 법정에서 결정될 것이다. How the project was completed is a good example for others. 그 프로젝트가 어떻게 완성되었는지는 다른 사람들에게 좋은 예시가 된다. What he wants is not what he needs. 그가 원하는 것은 그가 필요로 하는 것이 아니다. That you are here makes me happy. 네가 여기 있다는 것이 나를 행복하게 한다. When the concert will begin is a secret. 콘서트가 언제 시작할지는 비밀이다. What he wrote was a beautiful poem. 그가 쓴 것은 아름다운 시였다. That she can speak 5 languages is impressive. 그녀가 5개 언어를 말할 수 있다는 것은 인상적이다. 19. Who will win the game is anyone's guess. 누가 경기를 이길지는 아무도 모른다. What you see is what you get. 네가 보는 것이 네가 얻는 것이다. 2225. Noun clauses as a direct object. 직접 목적어 역할을 하는 명사절. 명사절은 동사의 직접 목적어 역할을 할 수 있습니다. I know, I believe, I think와 같은 동사 뒤에 주로 위치하며 that, what, how 등으로 시작합니다. A noun clause can function as the direct object of a verb. They are typically found after verbs like I know, I believe, and I think, and can be introduced by that, what, or how. 1. I believe that he is telling the truth. 나는 그가 진실을 말하고 있다고 믿는다. 2. I know what you did last summer. 나는 네가 지난 여름에 무엇을 했는지 안다. 3. She explained how the machine works. 그녀는 기계가 어떻게 작동하는지 설명했다. 4. He said that he would be late. 그는 늦을 것이라고 말했다. 5. I don't know where she lives. 나는 그녀가 어디에 사는지 모른다. 6. We discussed when we should meet. 우리는 언제 만나야 할지 논의했다. 7. She told me that she was tired. 그녀는 나에게 피곤하다고 말했다. 8. I heard what happened. 나는 무슨 일이 일어났는지 들었다. 9. He asked if I was coming to the party. 그는 내가 파티에 가는지 물었다. I wonder why he left. 나는 그가 왜 떠났는지 궁금하다. 11. We realized that we had made a mistake. 우리는 실수를 했다는 것을 깨달았다. 12. He forgot what he was supposed to say. 그는 자신이 말해야 할 것을 잊었다. 13. I can't guess who will win the election. 누가 선거에서 이길지 나는 추측할 수 없다. 14. She showed me where the keys were hidden. 그녀는 나에게 열쇠가 어디에 숨겨져 있는지 보여주었다. 15. He didn't know if it was a good idea. 그는 그것이 좋은 생각인지 아닌지 몰랐다. 16. I can't remember what his name is. 나는 그의 이름이 무엇인지 기억할 수 없다. 17. She understands that you have to leave. 그녀는 네가 떠나야 한다는 것을 이해한다. 18. We explained what we needed from them. 우리는 그들에게서 무엇이 필요한지 설명했다. 19. He admitted that he was wrong. 그는 자신이 틀렸다는 것을 인정했다. 20. I discovered where the secret treasure was buried. 나는 비밀 보물이 어디에 묻혀 있는지 발견했다. 226. Noun clauses as the object of a preposition. 전치사의 목적어 역할을 하는 명사절. 명사절은 전치사 뒤에 와서 그 전치사의 목적어 역할을 할 수 있습니다. About, for, with, of와 같은 전치사 뒤에 사용됩니다. A noun clause can come after a preposition and function as the object of that preposition. They are used after prepositions like about, for, with, and of. I am thinking about what you said.
나는 네가 말한 것에 대해 생각하고 있다. 2. He is responsible for what happened. 그는 일어난 일에 대해 책임이 있다. 3. I'm worried about whether he will be on time. 나는 그가 제 시간에 올지 안 올지에 대해 걱정하고 있다. 4. There is no reason for what he did. 그가 한 일에 대한 이유는 없다. The report is a result of what they found. 그 보고서는 그들이 발견한 것의 결과이다. 나는 그가 얼마나 빨리 달릴 수 있는지에 놀랐다. 8. He gave me advice on what to do next. 그는 나에게 다음에 무엇을 해야 할지에 대한 조언을 해줬다. 9. We were talking about where we should go. 우리는 어디로 가야 할지에 대해 이야기하고 있었다. 10. The police had no information about who the suspect was. 경찰은 용의자가 누구인지에 대한 정보가 없었다. 11. I'm curious about why she left so suddenly. 나는 그녀가 왜 그렇게 갑자기 떠났는지에 대해 궁금하다. 12. He is tired of what he is doing. 그는 자신이 하고 있는 것에 지쳤다. 15. I'm excited about what the future holds. 나는 미래가 무엇을 품고 있는지에 대해 흥분된다. 16. We talked about whether the plan was good or not. 우리는 그 계획이 좋은지 아닌지에 대해 이야기했다. 17. The problem is related to what he told me. 그 문제는 그가 나에게 말한 것과 관련이 있다. 16. She gave me a hint about how to solve the puzzle. 그녀는 나에게 퍼즐을 푸는 방법에 대한 힌트를 주었다. 17. They were surprised by what they saw. 그들은 그들이 본 것에 놀랐다. 18. The argument was about who should pay the bill. 그 논쟁은 누가 계산서를 지불해야 하는지에 대한 것이었다. 19. I am confident in what I believe. 나는 내가 믿는 것에 대해 확신한다. 20. The whole trip depended on where we could stay. 전체 여행은 우리가 어디에 머물 수 있는지에 달려 있었다. 17. Adjective clauses with who, that, which. who, that, which를 사용하는 형용사절. 형용사절은 명사나 대명사를 수식하는 절입니다. 사람을 수식할 때는 who, 사물이나 동물을 수식할 때는 that이나 which를 사용합니다. Adjective clauses, also known as relative clauses, are clauses that modify a noun or pronoun. We use who for people and that or which for things or animals. Number 1. The man who lives next door is a doctor. 옆집에 사는 남자는 의사이다. 2. The book that I'm reading is very interesting. 내가 읽고 있는 책은 매우 흥미롭다. 3. The car which is parked outside is mine. 밖에 주차된 차는 내 것이다. 4. She is the person who helped me. 그녀는 나를 도와준 사람이다. 5. This is the gift that I received for my birthday. 이것은 내가 생일 선물로 받은 선물이다. 6. I know a woman who can speak 7 languages. 나는 7개 언어를 말할 수 있는 여자를 안다. 7. The phone which I bought yesterday is broken. 내가 어제 산 전화기는 고장났다. 8. He is a student who always gets good grades. 그는 항상 좋은 성적을 받는 학생이다. 9. The dog that barks all night belongs to my neighbor. 밤새 짖는 개는 내 이웃의 것이다. 10. The company which produces this software is very famous. 이 소프트웨어를 생산하는 회사는 매우 유명하다. 11. The woman who is wearing a red dress is my sister. 빨간 드레스를 입고 있는 여자는 내 여동생이다. 12. This is the house that I grew up in. 이것은 내가 자란 집이다. 13. The movie which won the award was a masterpiece. 상을 받은 영화는 걸작이었다. 14. He is the person who made this delicious cake. 그는 이 맛있는 케이크를 만든 사람이다. 15. The chair that I'm sitting on is comfortable. 내가 앉아 있는 의자는 편안하다. 16. The city which I visited was amazing. 내가 방문했던 도시는 놀라웠다. 17. The girl who just left is a friend of mine. 방금 떠난 소녀는 내 친구이다. 18. The computer that I use for work is very fast. 내가 일할 때 사용하는 컴퓨터는 매우 빠르다. 16. The song which they played was my favorite. 그들이 연주한 노래는 내가 가장 좋아하는 것이었다. 20. He is the one who knows the answer. 그는 답을 아는 사람이다. 228. Adjective clauses with where, when, why.
where, when, why를 사용하는 형용사절. 형용사절은 장소, 시간, 이유를 설명하는 명사를 수식할 수도 있습니다. 이 경우 각각 where, when, why를 관계부사로 사용합니다. Adjective clauses can also modify nouns that describe a place, time, or reason. In this case, we use the relative adverbs where, when, and why, respectively. 1. This is the place where we first met. 이곳이 우리가 처음 만난 장소이다. 2. I remember the day when we graduated. 나는 우리가 졸업했던 날을 기억한다. 3. I don't know the reason why he left. 나는 그가 떠난 이유를 모른다. 4. The restaurant where we had dinner was expensive. 우리가 저녁을 먹었던 식당은 비쌌다. 5. I will never forget the time when I lived in Paris. 나는 파리에 살았던 때를 절대 잊지 않을 것이다. 6. The house where I grew up is now for sale. 내가 자란 집은 이제 매물로 나와 있다. There was a moment when I almost gave up. 나는 거의 포기할 뻔했던 순간이 있었다. I understand the reason why you are upset. 나는 네가 화난 이유를 이해한다. The year when the company was founded was 2005. 그 회사가 설립된 해는 2005년이었다. The building where the conference will be held is brand new. 컨퍼런스가 열릴 건물은 아주 새 것이다. He told me the reason why he was late. 그는 나에게 그가 늦은 이유를 말했다. This is the park where we used to play. 이곳은 우리가 예전에 놀던 공원이다. The day when the first snow falls is always special. 첫눈이 오는 날은 항상 특별하다. We went back to the cafe where we had our first date. 우리는 첫 데이트를 했던 카페로 돌아갔다. The reason why she is so happy is that she got a promotion. 그녀가 그렇게 행복한 이유는 승진했기 때문이다. I'll never forget the summer when we traveled across Europe. 나는 우리가 유럽을 횡단했던 그 여름을 절대 잊지 않을 것이다. The hospital where my friend works is very modern. 내 친구가 일하는 병원은 매우 현대적이다. The time when I felt most alive was during my trip. 내가 가장 살아있음을 느꼈던 때는 여행 중이었다. 19. I don't know the exact reason why he quit his job. 나는 그가 직장을 그만둔 정확한 이유를 모른다. 20. The village where my grandparents live is very peaceful. 조부모님이 사는 마을은 매우 평화롭다. 229. Adjective clauses with whose, whom, whose, whom을 사용하는 형용사절. whose는 소유 관계를 나타내며 명사를 수식하는 형용사절에서 사용됩니다. whom은 목적격 관계대명사로 문장에서 동사나 전치사의 목적어 역할을 하는 사람을 수식합니다. whose shows possession and is used in an adjective clause to modify a noun. Whom is an object relative pronoun used to modify a person who is the object of a verb or preposition in the clause. 1. The girl whose dog is lost is crying. 개가 길을 잃은 소녀가 울고 있다. 2. This is the man whom I met yesterday. 이 사람이 내가 어제 만났던 남자이다. 3. He is the writer whose books I admire. 그는 내가 책들을 존경하는 작가이다. 4. The woman to whom I spoke is the manager. 내가 말했던 여자는 매니저이다. 5. I saw a man whose face was familiar. 나는 얼굴이 낯익은 한 남자를 보았다. 6. The friend with whom I traveled is from Japan. 내가 함께 여행했던 친구는 일본 출신이다. 7. He is the student whose presentation was the best. 그는 발표가 가장 좋았던 학생이다. 8. The person whom you are looking for is not here. 내가 찾고 있는 사람은 여기에 없다. 9. The boy whose father is a pilot is my classmate. 아버지가 조종사인 소녀는 나의 반 친구이다. 10. The teacher whom she respects is Mr. Kim. 그녀가 존경하는 선생님은 김 선생님이다. 11. I have a friend whose brother is a famous singer. 나는 남동생이 유명한 가수인 친구가 있다. The speaker about whom everyone was talking was very impressive. 모두가 이야기하고 있던 연사는 매우 인상적이었다. 33. The artist whose painting sold for $1 million is unknown. 그의 그림이 100만 달러에 팔린 그 예술가는 알려지지 않았다. 14. The person whom I gave the book to is my sister. 내가 책을 주었던 사람은 내 여동생이다. 15. He is a person whose advice I trust. 그는 내가 조언을 신뢰하는 사람이다. 16. The boy whom the dog followed was very kind.
개가 따랐던 소녀는 매우 친절했다. 17. The woman whose car was stolen reported it to the police. 차가 도난당한 여자는 경찰에 신고했다. 8달. He is the person from whom I received the letter. 그는 내가 편지를 받은 사람이다. 19. She is the girl whose smile can brighten a room. 그녀는 미소로 방을 밝게 할 수 있는 소녀이다. 20. The student to whom the award was given was very grateful. 상이 주어진 학생은 매우 감사해했다. 230. Restrictive versus non-restrictive clauses. 제한적 versus 비제한적 용법의 형용사절. 형용사절은 두 가지 용법으로 사용됩니다. 제한적 용법은 수식하는 명사를 한정하여 문장의 의미를 명확히 합니다. 쉼표 없이 사용. 비제한적 용법은 명사에 대한 부가적인 정보를 제공하며 그 명사를 생략할 수 없습니다. 쉼표로 구분하여 사용. Adjective clauses are used in two ways. A restrictive clause limits the meaning of the noun it modifies and is essential for the sentence's meaning. No commas are used. A non-restrictive clause provides additional, non-essential information about the noun and is set off by commas. 1. The man who is wearing a hat is my uncle. Restrictive. 모자를 쓰고 있는 남자가 내 삼촌이다. 2. My uncle, who is a doctor, lives in New York. Non-restrictive. 내 삼촌은 의사인데 뉴욕에 산다. 3. The students who pass the test can leave early. Restrictive. 시험에 합격한 학생들은 일찍 떠날 수 있다. 4. My brother, who loves pizza, is a chef. Non-restrictive. 내 남동생은 피자를 좋아하는데 요리사이다. 5. The book that I'm reading is a mystery. 내가 읽고 있는 책은 추리소설이다. 6. The book, which I bought last week, is very interesting. Non-restrictive. 그 책은 내가 지난주에 샀는데 매우 흥미롭다. 7. The girl who helped me is my neighbor. Restrictive. 나를 도와준 소녀는 내 이웃이다. 8. My best friend, who is a fantastic artist, is coming to visit. Non-restrictive. 내가 요구의 책은 훌륭한 예술가인데 방문하러 와온다. 9. This is the car that I want to buy. Restrictive. 이것이 내가 사고 싶은 차이다. 7. Her old car, which she bought in 2010, still runs well. Non-restrictive. 그녀의 오래된 차는 2010년에 샀는데 여전히 잘 달린다. 2. The teacher who taught me math was very kind. Restrictive. 나에게 수학을 가르쳐준 선생님은 매우 친절했다. 2. My math teacher, who is very kind, helped me with my homework. Non-restrictive. 내 수학 선생님은 매우 친절하신데 내 숙제를 도와주셨다. 3. The building that has a red door is the one we are looking for. Restrictive. 빨간 문이 있는 건물이 우리가 찾고 있는 건물이다. 4. The Eiffel Tower, which is in Paris, is a famous landmark. Non-restrictive. 에펠탑은 파리에 있는데 유명한 랜드마크이다. 15. People who work hard are often successful. Restrictive. 열심히 일하는 사람들은 종종 성공한다. 16. My parents, who are both retired, travel a lot. Non-restrictive. 내 부모님은 두 분 다 은퇴하셨는데 여행을 많이 하신다. 17. The house that was built last year is beautiful. Restrictive. 작년에 지어진 집은 아름답다. 18. His new house, which has a big garden, is perfect for his family. Non-restrictive. 그의 새 집은 큰 정원이 있는데 그의 가족에게 완벽하다. 19. He is a person who respects others. Restrictive. 그는 다른 사람들을 존경하는 사람이다. 20. My boss, who is always busy, took time to talk to me. Non-restrictive. 내 상사는 항상 바쁘신데 나에게 이야기할 시간을 내주셨다.